Cali, tía. ¿Qué pasa, morete? Chica. Pero Cali. Ay, ay, ay. Hi guys, welcome one more day to my channel. Today I'm going to share with you how I'm going to make my Halloween pages. As always, I'm going to create the pages from scratch. So first you are going to see me selecting different papers for all the pictures that I made that day. I also will use this ledger paper. It's a new one that I absolutely love. And the first thing that I like to use is to create a canvas with the big pictures, because the big picture is going to be a page by itself because they are so big. So this is the first thing that I like to do for creating my base. Once I have my base created, I try to compilate all the ephemera that I saved that day. Like this cardstock, it is the box of a panettone that we bought, and I started to decorate the pages. Like in this case, I'm going to use this image, this cute image from a cat going out a pumpkin. That couldn't be more sweet. And I'm going to create like a flip out with that print because I just think it looks so cute, and on the back side I will have all that extra space for writing. And here what I'm doing is creating the last page of my signature. I want to create like a frame around my pages. Here I am looking if the height is correct, sorry. And here let's make a little break because I want to show you my situation. This is the beauty that I have below my table. Have you ever seen a face more beautiful than this one? Oh my god. I can get my legs below the table because she is always there. So I'm so far away from the table. That's why sometimes I'm out of frame, but you know what? It doesn't matter. Let's get back to work. After adding all my pictures, I like to include all the journaling, and well, in this case I didn't include this label that I want to use to write a little story behind that picture, because it is my mom working on her journal, and that is so great because I love when we spend time together creating inside our journals. On this page, it is completely white because it's the back side of the picture. I'm going to include this paper, which I love, and it's going to be my background. You know, the easiest page ever. Just glue the paper, glue the picture, and some little ephemera around it, and it is done.
After my journaling, I like to include some ephemera and stickers to fill the blank spaces. This collection that I'm using, it is from Cartabella. It is an oldie, but it is so lovely. The colors are so great. This one is a new one. This one is new from this year. So I'm just going to mix and match because I love to do that. And it is done. I had a lot of pictures. I even have more pictures that I probably will include inside one of the pockets and tell the story behind it, because the signature is pretty chunky right now, so I think it's more than enough for just a day. I hope you enjoyed the video, and as always, I hope you found some inspiration or something you can include inside your journals. Now I have to say goodbye, but you know, as always, that I'll see you very soon. Bye bye. Cali, tía. ¿Qué pasa, morete? Chica. Pero Cali. Ay, ay, ay. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo voy a hacer las páginas para documentar las fotos del día de Halloween.
Como veis, estoy seleccionando primero las hojas que voy a utilizar. No tengo mucho sobre esta temática porque, no sé, para mí las fiestas que duran un solo día, igual que San Valentín, pues dan poco de sí. Además de hojas de scrap, voy a utilizar esta hoja que es de un libro de contabilidad antiguo, y lo primero que me gusta hacer es crear lo que son las páginas de base utilizando las fotografías más grandes. Los que ya llevéis siguiéndome un tiempo sabréis que me encanta imprimir fotografías a gran escala. Sobre todo las que son lo que sería un A5 o medio folio, ese es mi tamaño preferido. Y me gusta utilizarlas como si fueran una página completa, o sea, ya las propias fotos son una página. Entonces únicamente me queda incluir pues algún papel o sí, otra base al otro lado de la fotografía, y de esa manera ya creo lo que es el folio completo. Además de las fotografías que hice durante ese día, también guardé algunos recuerdos, como este cartoncillo que es de la caja de un panetone que compramos, y bueno, que como venía muy al caso, pues recorté la caja y también recorté algunas calabacitas que me van a servir para decorar las páginas. Además, imprimí esta monada de imagen del gatito saliendo de una calabaza, y voy a crear pues como una página. Esa solapita va a ser la que voy a pegar en la hoja y voy a crear como una extensión de la página. Lo bueno de añadir este elemento es que además, como la parte de atrás la he forrado de papel de contabilidad, he ganado muchísimo espacio para escribir. Aquí ya lo que estoy creando es la última página de mi librillo, que va a ser la parte de atrás, y mi intención es crear como una especie de marco alrededor de las hojas que ya he hecho. Y ahora, si no os importa, vamos a tomarnos un descanso y os voy a mostrar la situación que tengo. Esta es la cosita bonita que tengo debajo de mi mesa mientras que estoy trabajando en mis diarios. Siempre está ahí. Yo, por supuesto, estoy encantada. Lo único malo es que como ella está ahí, yo no puedo meter bien las piernas debajo de la mesa y me tengo que retirar mucho de la mesa. Por eso muchas veces me salgo de plano. Pero, ¿sabéis qué? No me importa en absoluto. Bueno, volvamos al trabajo. Una vez que ya he pegado todas las fotos, lo que me gusta es añadir lo que es la historia, escribir. En este caso voy a utilizar esta etiqueta de uno de los paquetes de adornos que he comprado este año, y en ese pequeño espacio voy a contar la historia que sucede en esa fotografía. Y es que mi madre se trajo su diario y estuvimos juntas trabajando cada una en nuestro diario, y es que me encantan esos momentos. En esta hoja que está completamente en blanco, que realmente no es una hoja, es la parte de atrás de la fotografía, voy a hacer la página más simple del mundo. Simplemente voy a cubrirla con este papel, que me encanta este diseño. Voy a pegar una foto, probablemente ponga algún adorno alrededor y la página estará hecha. Lo siguiente que voy a hacer es añadir algunos adornos. Voy a utilizar primero estos que son de cartabela, son de hace un par de años, pero la verdad es que tienen unos colores que me encantan. Y también voy a utilizar otros que sí que me he comprado este año, que son de Simple Stories, creo, que si no me equivoco,
y bueno, voy a utilizar tanto de un paquete como de otro, así mezclando y coordinando, que es lo que más me gusta hacer a mí. Además iré añadiendo pegatinas en lo que son los huecos que se me han quedado un poco en blanco para ir rellenando. Pues ya he terminado, este es el resultado final. Como veis me han salido unas cuantas páginas, más de las que me esperaba, y eso que no están todas las fotografías que hice aquel día. Seguramente las que faltan las incluiré en alguno de los bolsillos y utilizaré la parte de atrás para contar la historia, porque es que creo que ya todas estas páginas para un solo día ya me parece bastante exagerado, pero bueno, es una vez al año, no pasa nada. Pues nada, espero que os haya gustado, que hayáis sacado alguna idea que podáis utilizar en vuestros diarios. Siempre os digo lo mismo, pero es que me encanta cuando me decís en los comentarios que os he inspirado o que os apetece poneros a hacer cosas con vuestros diarios, porque realmente es lo que busco con estos vídeos. Yo ya me despido de todos vosotros, cuidaros mucho, os mando un abrazo muy fuerte y ya sabéis que como siempre nos vemos muy pronto.